Hey all, good morning, good evening to whichever part of the world you are. Welcome to another Lights On discussion session. And this week we'll be discussing I don't know how to put it. Uh, some call it the greatest film of all time. Some call it the most overrated film of all time. Some call it the most boring film of all time. Whichever category that you belong to, you can at your own discretion you can take this film. It's Jeanne Dielman, 1080 commerce, Quay, இல்ல நான் டைட்டிலே தப்பா சொல்லிட்டேன். It is it's Jeanne Dielman, the Chantal Akerman film that is considered by a lot of critics, a lot of filmmakers as the best film of all time. So that's the film that we are going to be talking about. So, uh, Vikram, what do you think? Is it நீ எந்த கேட்டகரியில வர அந்த அந்த I was curious to watch the film because it got into the number one position. But எனக்கு என்னன்னா இந்த படத்தை பத்தி we have a fair knowledge about films, but ஆனா இந்த படத்தை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. திடீர்னு நம்பர் ஒன் வந்துருச்சு. அதுதான் எப்படின்னு தெரியல. எவ்வளவு நாள் எங்கடா இருந்ததுங்கிறத even with the regular circle which I am talking or other and with other people as well or online, இது வந்து பெருசா இந்த பேரை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. திடீர்னு இது நம்பர் ஒன் ஆனதுதான் எனக்கு கியூரியாசிட்டியா இருந்துச்சு. I understand that it's going to be like this, but எனக்கு என்ன மாதிரி இருந்ததுன்னா, so there are slow films, right? There are slow films or whatever long take films. அதுலயே வந்து சிலது வந்து curious இருக்கும் or thrilling இருக்கும். The film which comes close to this, a couple of films are the Bellator படம் ஒன்று இருக்கு, சாண்டா சாங்கிரேன், ஒரு அது வந்து 7.5 hours film. அதுவும் வந்து the guy who made that makes the harmonies, அந்த படமும் slow as well as, and the closest resemblance to this is Cash for me. Cash வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அது பயங்கரமா அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு. பட் இட் வாஸ் டென்ஸ். Cash was tense. இதுல வந்து ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது. எதுவும் நடக்காது. The only thing I found out after reading Wikipedia, அதுவும் எனக்கும் மேட்ச் ஆனது வந்து, I understood that she's a prostitute. I think அதுதான் அதுலயும் போட்டு, அது மட்டும் தான் என்னால கண்டுபிடிக்கவே முடிஞ்சு. அதெல்லாம் வந்து எல்லா இமோஷனும் உள்ளதான் இருந்தது. திங் ஐ லைக் அபவுட் ஆர்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் அவான்கர்ட் ஃபிலிம்ஸ், அவங்க வந்து எப்படி அதில் நடிக்கிறாங்க, எப்படி புரிய வைக்கிறாங்கன்றது ஆக்டர்ஸ். கேமரா இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்காது. அவங்க வந்து வீட்டுல நார்மலா இருக்க மாதிரி இருக்கும். அண்ட் மை டிடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அந்த டைட்டில்லே வந்து, டைட்டில் நான் என்ன நினைச்சேன், இந்த ஜான் டைல்மேன் தான் படம் பேரு, 1080 பிக்சல்ஸ்ல படம் இருக்கிறதால அது 1000 போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அது ஒரு ஃபுல் அட்ரஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ படம் தெரிஞ்சதால ஐ ஃபீல் இட்ஸ் தி ஹவுஸ் வாட்சிங் ஹர். ஏன்னா நீ ரெண்டு மூணு மொத்தமாவே ஒரு 4-5 ஃப்ரேம் தான் இருக்கும். பார்த்து நாங்க அப்படியே எக்ஸாக்டா இருக்கும், கொஞ்சம் கூட மாறி இருக்காது அந்த 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 ஃப்ரேம். அந்த மாதிரிதான் அவள் வந்து லைக் see how lonely I amங்கிறத ஒரு, எனக்கு என்னமோ அந்த ஹவுஸ் வந்து இவளை பார்த்து பரவாயில்ல, இவளுக்கு நம்ம வாழ்க்கையே பரவாயில்லங்கிறத அந்த ஹவுஸ் சொல்ற மாதிரி இருந்தது. அண்ட் when I searched for the film, I understood that it is kind of and it was intended to be a feminist film ஆ அது போட்டுருச்சு. பட் I think that got into my head. அது படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்து நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால வந்து it felt like a question to the whole world or the men asking that, உங்களால ஒரு 3 மணி நேரம் படமே எங்க வாழ்க்கையை பத்தி பார்க்க முடியலையே, நீங்க எல்லாம் எப்படி எங்களை புரிஞ்சுக்க போறீங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த இதுவான்னு தெரியல. These films, இது நம்ம கண்டிப்பா பார்த்துதான் இருக்கணும். I couldn't deduce more of this film, but if you I don't regret watching it. தியேட்டர் எல்லாம் பார்த்துதான் நல்லா இருந்திருக்கும். I wanted to watch it in one shot. அது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டும் முடியல. அது ஏதோ நடுவுல வேலை வந்துருச்சு. It's a film to be watched in one shot. And finally வந்து, the curious thing about the film is, the only curious thing about the film is, அது எல்லா படத்துலயுமே அப்படி நடந்துச்சான்னு தெரியல. பட் இவ வந்து பண்ற டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேல நம்மளுக்கே வந்து
அப்படியே பக்கத்துல இருந்து பாக்குற மாதிரியே ஒரு 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 ஃபீல் வந்துச்சு. எக்ஸ்பிரஷன் அந்த பொட்டாட்டோ உரிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து அவ மூஞ்சியே நான் பார்க்க மாட்டோம். அவ அவ பண்ற வேலையை தான் பார்ப்போம். அடுத்த அடுத்த நம்ம முடிஞ்சிரும் நினைக்கும்போது அடுத்த பொட்டாட்டையும் உரிப்பா. நம்மளுக்கு வந்து அத கம்ப்ளீட் ஆக்கணுங்கிற மாதிரி தோணிடும். ஏதோ ஒரு குக்கிங் ஷோ மாதிரி தோணிடும். விச் இஸ் a குக்கிங் ஷோ which is not entertaining குக்கிங் ஷோ. அப்படியே முண்டேன் குக்கிங் ஷோ பாக்குற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு போகுதுன்னு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஸ்பெஷல் திங் வாஸ் டன் டு மேக் அஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ராதர் தென் ஹர். அது வந்து ஒரு we should find out what it is and that is one of the takeaway. அது மட்டும் தான் எனக்கு வந்து the only I felt that the only curious part of the film. அதுக்கு மேல வந்து என்னால பெருசா டெடியூஸும் பண்ண முடியல. எனக்கு அந்த கேரக்டர் அவன் பையன் கேரக்டர் கூட ஒரு மாதிரி சைக்காட்டிக்கா தான் இருந்துச்சு. ஒரு டைப்பா இருக்க நீ இங்க நம்ம கொலையில பண்ணிட போறானோ அவன் வந்து ஒரு மாதிரி இருப்பான் அவன் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு அவனை பாக்குறதுக்கும் அந்த சைக்கோல்ல வர்ற அந்த பையன் மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ யா தட்ஸ் மோஸ்ட்லி அபௌட் இட். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ஹர்ட் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் வென் ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூல வந்து சும்மா கேஷுவலா வந்து பரத்வாஜ் ரங்கன் ரெஃபரன்ஸ் திஸ் ஃபிலிம். ஓகே, அவர் சொன்னது வந்து இதுதான். So you can watch a film like Jeanne Dielman where uh, nothing much happens. So when in a film where nothing much happens, a drop of a spoon is an event. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார். இதான் this is my earliest memory of this film. Now I tried watching it like 2-3 years back, but 2-3 years before it got into number 1. Yeah. I think இல்ல after it got into number 1 தான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான். பட் I tried to watch this film, but எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஏன்னு. பட் I couldn't continue. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 30 minutes பார்த்துருப்பேன், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல வந்து I did not watch it. But I always had it in my list of films to watch at least once in my life. It's not I don't think I can watch it second time. So அதனால வந்து good. I was very happy we chose this film. இதுல something different between last time and this time was இந்த வாட்டி வந்து I was watching it when my wife had gone away for work. So நான் வந்து it was like, see, we have a routine to our all of us have a routine to our life, right? And it was very weird to do those same routine when she was not there. So it felt very monotonous to do that same routine all by myself. So வேலை பார்க்குறேன், அவ சமைச்சு வச்சுட்டு போயிட்டு காலையிலே சமைச்சு வச்சுட்டு போயிட்டா. So I'm taking the food, sitting in front of TV, watching this film. That sense of that ஒரு monotonous nature to my day is just so evident, and I'm completely engrossed in the film. அது வந்து அது எப்படி அவங்க அந்த because nothing major happens. It's very it's one of those films where you can take your eyes off for few seconds and nothing major would have happened, kind of a film. And so அதுல தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அவங்களோட ஒரு அந்த and it's very hard for actors to act doing the daily chores. It's easy when you give them a dramatic scene and ask them to act. Good actors can pull off that. This is the hardest part. Being something for 7 to 8 minutes you have to just stare into empty space. Now and it's one of the hardest things. So அதுல தான் எனக்கு பயங்கரமா film வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. And the one challenging thing is, for probably 10 years back I would have been able to watch this kind of a film in a stretch. But with the way all our the work and the nature of work and all our
events in our life has changed, right? It's very difficult to spend. The only way you can watch a 3.5 hour film is if you watch it in theater. If you don't watch it in theater, you cannot watch 3.5 hour film டிவியில பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நம்ம நல்ல வேளை அப்பயே வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம், ஸ்டாக்கர் இதெல்லாம். ஐ டோன்ட் திங்க் உட்காந்து அது 2 hours குள்ள தானே. அது 2 hours தான். இல்ல இந்த பாஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு போமோன்னு தோணுது இப்பனா. ஸோ அது வந்து ஸோ தட் இஸ் த ஸோ அதனால வந்து நானும் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரெச் இதுல தான் பார்த்தேன். இட்ஸ் நாட் ஈவன் இட்ஸ் செவரல் ஸ்ட்ரெச்சஸ். ஐ கேனாட் ஈவன் சே ஹவு மெனி ஸ்ட்ரெச்சஸ். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து பார்த்தேன். பட் கெட்டிங் இன் டு த ஃபிலிம் வாஸ் நாட் ஹார்ட் ஃபார் மீ. இட் வாஸ் தி எனக்கு அந்த பாயிண்ட் ஒன்லேயே வந்து அந்த மூட் செட் ஆயிடுச்சுங்கிறதுனால வந்து எவ்ரி டைம் ஐ சிட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் இன் டு தட் ரைட் வேர் ஐ லெஃப்ட் ஆஃப் அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு இது எனக்கு வந்து த ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் திஸ் ஃபெமினிஸ்ட் ஆங்கிள் இந்த ஃபிலிம். அது வந்து அதாவது நான் இதை இன்டர்பிரட் பண்ணது வந்து இட்ஸ் மோர் தி தி எல்லாருக்கும் வந்து there is a routine to their life, and the routine, when it is disturbed, right, they become very cranky. They become ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து they start exhibiting that irritation in their routine being messed. So அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்த்தேன். It's a very simple film. It's not over. If someone is trying to say that this has very lofty things associated with that film, I really I'm really questioning such இது அவ்வளவுதான் எனக்கு தோணல. It's a very simple film, and this is the only film which is uneventful for 3 hours and 20 minutes and becomes something else in the last 5 minutes. I've never seen such films in my life. So adu the amazing thing about this film வந்து ஒன்னு வந்து நான் சும்மா படிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு ப்ரொஃபசர் ஒருத்தர் வந்து இந்த படத்தை பத்தி அவர் கிளாஸ்ல இந்த படத்தை பத்தி எடுத்திருக்காரு. எடுத்துட்டு the major thing about this film is how they staged the scene and இது இருக்குல்ல, there is a consistency to that. So எப்படி வந்து எப்படி எந்த இடத்துல வந்து கேமரா வச்சிருக்காங்க, என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் you will see it's very consistent. ஏன்னா ஏன் இதை வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா பாயிண்ட் அவுட் பண்றேன்னா, there is just two scenes I noticed where suddenly the scene kind of வேற ஏதோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். the scenes வந்து சடனா வந்து it becomes stretched. Okay, so நீ ஒரு when we were இந்த போஸ்டருக்காக வந்து when we were talking about நீ சொன்னல the picture seems stretched. Actually the scene itself is like that. அந்த ஒரு சீனா இருக்கட்டும், அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து the vegetable இது பண்ற சீனே வந்து there is one particular sequence alone is I think they have used a different kind of a lens. So அவ இப்படி இருக்கிறது வந்து suddenly it's this way. Okay, so that's a great example to say that for the 95% of the time they have ரொம்ப மெட்டிகுலஸா வந்து they have maintained that எந்த சேஞ்சும் பண்ணாம அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. that's the reason why we did not feel complete. ஏதோ மாறின மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங்கே வரல. பட் இந்த ரெண்டு சீன்ல வந்து அவங்க மாத்தும் போது it's so glaring and it's so conspicuous. so அத வந்து அவர் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இது பண்ணிருக்காரு. so in terms of film making வந்து this is ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க. that's an amazing இது. and I really don't want to go into what happened, why she stabbed him and all that. I mean that's I don't think that's even relevant in நான் நினைக்கிறேன். it's the relevance is
her life and ஒரு ஒரு எனக்கு அந்த ரொம்ப கியூரியஸா இருந்தது வந்து there is so much I like the ஒரு அவங்கள ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டா காமிச்சிருக்காங்க. லைஃப் ஆஃப் அ ப்ராஸ்டியூட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி அதர் தேன் த டைம் தட் ஷி செல்ஸ் ஹர் பாடி. The other times she leads exactly the same kind of life that we are all leading. That is a big takeaway. That's an important thing that people don't give importance to such things. So அது ஒன்று எனக்கு ரொம்ப இதுவா இருந்தது, ஹார்ட் ஹிட்டிங்கா இருந்தது. The second point is the misinformation that is associated with any kind of sexuality. That's expressed through அது என்ன அந்த பையன் வந்து சொல்றது, man's penis is like a sword அப்படிமா. இந்த மாதிரி அதெல்லாம் எக்ஸாக்ட் டிரான்ஸ்லேஷனா என்னன்னு தெரியல, சப்டைட்டில் வந்தது இதுதான். ஸோ and she will not have any idea how to even respond to that. So when இது வந்து நிறைய படங்கள்ல வந்து இப்ப இந்த 400 blows மாதிரி படத்துல தான் வந்து when you don't teach your children everything, society is going to through pornography or ஏதாவது இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்க pornographic novels இது எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் வந்து கத்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த போர்ஷன்லாம் வந்து they have done so this is that kind of a film. It's just a ஒரு உன்னோட ஒரு மண்டேன் லைஃப் லீட், அதாவது ஒரு சிம்பிள் லைஃப், மண்டேன் சொல்ல முடியாது, ஒரு சிம்பிள் ரொட்டீன் லைஃபை வந்து அவங்க லீட் பண்றவங்க. அதுல வந்து how much you are able to connect to it, or if you are not able to connect to it, it's okay. I mean, it's just because you cannot watch a lady peel her potatoes for 3 hours, that does not mean that you are not a feminist. So and அது நீ பாயிண்ட்ல ஒண்ணு வேலிடா இருந்தது என்னன்னா, அந்த when any film which talks about people who are so called not normal like a prostitute, அது சொன்னா எப்பவுமே நம்ம எப்படி இருக்கும்னா, Jeanne Dielman, a prostitute, a woman, a mother, அந்த ஆர்டர்ல தான் போகும். பட் for a change, Jeanne Dielman, a mother, a woman, she is also a prostitute. அந்த ஃபேக்டர் வந்து இட் வாஸ் அமேசிங். கரெக்ட். ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு புரியவே இல்லைல்ல, நிறைய நேரம் கழிச்சு தானே புரியும். அப்ப அவங்க எல்லாம் போய் வெஜிடபிள் சாப்பிடாம என்னடா சாப்பிடுவாங்க. அண்ட் அது வந்து அந்த ஃபேக்ட் தட் அது சும்மா சிம்பத்தைஸ்லாம் பண்ணல, அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான். சும்மா இவங்களை ஐயோ வாழ்க்கை இப்படி இருக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் இல்லாம, இட் இஸ் போரிங், அது வந்து கிவன் அ ஃபேக்ட். அந்த மாதிரிதான் எல்லார் வாழ்க்கை மாதிரி இதுவும் போரிங்கா தான் இருக்கு. அந்த இது கொண்டு வந்தது funny thing that actually அவங்க சமைக்கிறது is very boring. Okay, see இப்ப நம்ம சமைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, we add so many vegetables, we add so many spices. அது வந்து the food வந்து ultimately is very colorful. It's even the ஒரே கலர்ல இருக்கிற ஏதாவது ஃபுட்னா கூட உனக்கு வந்து இட் இஸ் வெரி அப்படைசிங். இட் இஸ் வெரி அப்படைசிங் மாதிரி தான் வந்து the food that we know. What they are eating is very very boring. வெறும் பொட்டேட்டோ, வெறும் மீட். So that's why the part where she prepares that and I think beef நினைக்கிறேன், அந்த அத வந்து ஆமா இதுக்குள்ளலாம் வச்சு அவ வந்து மடிச்சு அந்த நான் ஐ எம் லைக் ஓகே திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ அது வந்து நல்ல that was the only interesting part of her cooking இது.
சோ அதெல்லாம் மண்டேன் கிச்சன் ஆக்டிவிட்டி தட் ஷி டஸ். எனக்கும் ஃபேவரட் அந்த அந்த பீட் 3 கப்ப வச்சு இது பண்ணி கிளீன் பண்ணி அப்பா சூப்பரா இருக்கு. இந்த அளவுக்கு நம்மள ஆக்கிட்டீங்களாங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். டேய் எப்படி சாப்பிடுறாங்களாடா நாங்க. எனக்கு அது எப்ப இதாச்சுன்னா துபாய்ல வந்து மட்டன் எஸ்பெஷலி அது வந்து ஃபேக்டரி கட். அந்த மிஷின் வச்சிருப்பாங்க. எல்லாம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயரா தான் கட் பண்ணுவாங்க. அது பட் பீப்புள் ஹவ் ஈட்டன் மட்டன் இன் லோக்கலி. தமிழ்நாட்டுல அதெல்லாம் வந்து கரெக்டா கட் பண்ணும். அந்த தப்பை நல்லி எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி கரெக்டா அதை கொடுக்கணும். அது வந்து செம கடுப்பாகும். என்னடா கட் பண்ணுவீங்க பீஸ், என்னதான் டேஸ்ட் வந்தாலும் அந்த பீஸ் அந்த ஷேப்ல இல்லைன்னா கடுப்பாகும். அதுக்கே நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் எப்படி மனுஷன் சாப்பிடுவாங்கிற மாதிரி. இத்தாலி போயிருக்கியா? இல்ல இல்ல இல்ல. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் போனான் இத்தாலி. போயிட்டு எந்நேரம் பிச்சா தான் சாப்பிடுவானுங்க. காலையில மத்தியானம் ராத்திரி என்ன இருக்குதோ எப்பவுமே பிச்சா தானே. அதை வேற விரும்பியால சாப்பிடுறானுங்க. எப்படிதான் 3 வேளை சாப்பிட முடியும் பிச்சா. அதுவும் வந்து இத்தாலியில வந்து நம்ம நம்ம இட்டாலியன் மாதிரி இருக்காதான். இந்தியன் இதுல தெரியல, யூஎஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இந்தியன்ஸ்ல வந்து கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் இது பண்ணிடுவான். பிளஸ் அந்த பெப்பர் இதெல்லாம் வந்து போட்டிருப்பான். நம்ம வந்து அந்த இட்டாலியில போய் ஃபர்ஸ்ட் பிளாண்டா இருக்குமா, அது ப்ராப்பர் இட்டாலியன் அப்படிதான் இருக்கும் போல. அவங்க அப்படியே பிளஸ் நம்ம ஏதாவது ஆட் பண்ண அதை வேற குறுகுறுன்னு மறப்பானா. என்ன நீ எல்லாத்தையும் போட்டு சாப்பிடுற, அப்ப நான் எதுவும் சமைச்சு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி மறப்பானா. அவன் வெறுத்துட்டான். பிஸா சாப்பிட முடியலடா, நான் பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கி சாப்பிட்டு மத்த நாள் அப்படிதான். ஐ திங்க் ஃபுட்டு வந்து எப்பவுமே அந்த இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா வந்து ஆக்சுவலா சைனீஸ் ஃபுட் ஹியர் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இண்டோ சைனீஸ். நம்ம சாப்பிட்ற இண்டோ சைனீஸ் வந்து இஸ் 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 அ லாட் பெட்டர் தேன் த த இதுவுமே இந்த சைனீஸ் ஃபுட்டே வந்து ஐ திங்க் இஸ் வெரி அமெரிக்கனைஸ்ட். ஆத்தென்டிக் இது வந்து ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. எனக்கு அந்த இட்ஸ் 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 நாட் ஐ ஐ ஐ ஐ டவுட் இஃப் இட் வில் பி அப்படைசிங் ஃபார் அஸ். ஸோ அது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. அவங்க இந்த படத்துல வந்து இட் இஸ் தட் பார்ட் வாஸ் வெரி 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 இது. எனக்கு வந்து ஒண்ணு வந்து இந்த படத்துல வந்து அந்த அந்த ஒரு I don't know whether we are expecting something dramatic to happen. So when she starts cutting vegetables, right, or peeling vegetables, the first thought that comes to my head is, okay, please don't cut yourself. So something very bad is going to happen now. ஓகே, குழந்தைய வந்து அந்த சம் நெய்பர் வந்து குழந்தைய விட்டு போயிருக்காங்க. ஓ மை காட், வாட் இஃப் ஹர் கஸ்டமர்ஸ் கம் நவ். இந்த மாதிரி தான் தோணிட்டு இருந்தது. இட் இஸ் எனக்கு தோணல. ஓ மை காட். எனக்கு அந்த எனக்கு ஆக்சுவலா அது படனாலேயே தெரியல. எனக்கு ஆக்சுவலா எதுவுமே தோணல. எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஓகே. இது நடக்க போகுது இல்ல. அது ஈவன் த கிளைமேக்ஸ்ல கொலை பண்றாங்க. ஒன்னும் ஷாக்கா எல்லாம் இல்ல எனக்கு. ஓகே, இப்படியாவது ஏதோ ஒரு வேற ஈவென்ட் நடக்குதுங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது தவிர எனக்கு அதுவும் ஷாக்காவும் இல்ல. அண்ட் ஆஸ் யூ செட் அனலைஸ் பண்ணவும் எனக்கு தோணல. சம் ரீசன் இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட், இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் நாட் a thriller. அந்த Okay. But I have a question, little bit of a broader question. How to generally watch slow films? We're all ஒரு one of the things that when we watch a bad film, right, the term people use is, okay, you have wasted my 2 hours. People don't say that for books at all. They people are okay to read a crappy book that takes at least 3 என்ன சொல்றது, a week to 2 of their time, of their free time, but they don't call it's a waste of my time. But 2-hour film, when it is bad, we say that it's waste of my time and money. So இப்போ வந்து the moment it is a slow film, right, people are ஒரு
people are really repelled by slow films. Lot of people. Now, how do you generally watch a slow film? If you can give some insight, you watch a lot of slow films more than me. It is எனக்கு வந்து இப்ப I'm trying to do it differently. ஆனா வந்து you you don't have you're not turned away by a film that is slow. So how do you approach a slow film in general? இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஐம் நாட் an expert to say this, பட் என்னன்னா the very எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நம்ம அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாளா ஒரு லாஸ்ட் 6 மந்த்ஸா டிஸ்கஸ் பண்றது வந்து அபவுட் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன். அது பேசினாலே செம்ம டிப்ரெசிங்கா இருக்கு. என்னடா இது உலகம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சா அந்த அளவுக்கு. டேய் நானே 20 வயசுல தான் பார்த்தேன் இந்த இந்த ஸ்லோ பிலிம்லாம். ஐ ஐ ஐ குட் பி சோ என்கேஜ்ட் வித் ரேசிங் புல். இப்ப ரேசிங் புல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோ படம் ஆயிடுச்சு. அப்ப ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு செல். இதுக்கு மேல எதுவுமே பண்ண முடியாதா? எப்படி எப்படி கனெக்ட் பண்றது, எப்படி அந்த மனுஷங்க கிட்ட பேசுறதுங்கிறதே தெரியல. We too watched most of the films when we were young, right? And it's not the film that came at that time. It came 30 years earlier. இப்போ வந்து and it kept on peaking. நம்ம காலேஜ் படிச்சுட்டு ஒரு அந்த நல்லா ஞாபகம், அந்த விஜய் சேதுபதி வந்து அந்த விஜய் சேதுபதி வந்த உடனே வந்து எல்லாரும் எல்லா படம் பார்த்தாங்க அந்த டைம்ல எல்லாம். விஜய் சேதுபதி படம் வரப்போ எல்லாரும் ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. எல்லாரும் வந்து இந்த பாலகுமாரா படம் வர்ற வரைக்கும் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் எல்லா படத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சினிமாக்கு தியேட்டருக்கு அப்படி போயிட்டு இருந்தாங்க. படமும் அந்த பிளாக் காமெடி வந்துட்டு இருந்துச்சு. எல்லாரும் மட்டும்தான் கலாய்ச்சான். டிஃபரெண்டா எடுத்தானா தமிழ்ல உங்களுக்கு பிளாக் காமெடி மட்டும் தான் எடுக்க தெரியும், நீங்க சீரியஸ் படம் எடுத்து காமிங்களே பாப்போம். கரெக்ட் தான், பிளாக் காமெடி தவிர எதுவும் டிஃபரெண்டா. சோ அந்த அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்த பேஸ்ல ஓகே நம்ம தான் நெக்ஸ்ட் நினைக்கப்போ அப்படியே ஆஃப் ஆயிருச்சு. இட்ஸ் நாட் ஈவன் டியூரிங் கொரோனா. ஐம் நாட் ஈவன் டாக்கிங் அபவுட் த 2 years. திடீர்னு ஏதோ ஆயிடுச்சு, குறைஞ்சு போயிடுச்சு. சரியா? அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கொரோனா வந்தோடனே இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்துச்சு. நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்தவங்களையும் the same entertainment that you are getting on screen, அது நம்ம இதுலயே வந்துட்டா என்னங்கிறது அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மி பண்ற மாதிரி அது எக்ஸ்டெண்டட் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரிஸ். அது வந்து ஈவன் தோ இட்ஸ் a சீரியஸ் லாங் டெக்ஸா இருந்தாலும் there be something which அப்படியே இழுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். we don't get a series like Better Call Saul often. எனக்கு பிடிக்கல, பட் தட்ஸ் a different reason. அந்த அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்க முடியல. So I don't really know how to sell ஸ்லோ பிலிம். அது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி அது ஒரு ஃபீல் தானே அது. அண்ட் I don't know whether we are getting old. I don't think that's really the reason. It's not about we getting old. We watched when we were young, right? So ஒரு ஜெனரேஷன் I had lot of people to talk to when I watched art film. இப்பெல்லாம் எனக்கு film students அந்த சர்க்கிளே கம்மியா இருக்குமோ என்னமோ தெரியல. I don't know who people will talk about இந்த ஸ்லோ பிலிம்ல இப்படி ஆனது. அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு 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 மெடிடேட்டிவ் ஃபீல்ட்ல அவங்களால போக முடியுமான்னு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஆர் ஈவன் வில்லிங் டு அக்செப்ட் தட். இந்த 1 மணி நேரம் பார்த்துட்டு லைக் யூ செட் அந்த வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அவங்களால ஆக்சுவலா இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னு சொல்ல முடியாது. நம்மளுக்கே கில்ட்டி ஆயிரும். யூ நோ இட்ஸ் a great film. ஜான் டைலமன் இஸ் a great film. சரியா? சும்மா மெதுவா எடுக்கிறது எல்லாம் படம் நல்ல படம் இல்ல, பட் திஸ் இஸ் a great film. அதனால 3 மணி நேரம் என்ன எதுவுமே நடக்கல, வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. சோ ஐ திங்க் they don't have that they in the sense the people who can't watch soul flow, I think they don't have a valid reason or an argument saying that why I didn't like the film. அது வந்து அவங்களால டிஃபெண்ட் பண்றது பிகாஸ் தே நீட் டு நோ சினிமா அண்ட் தே நீட் டு நோ தே ஷுட் ஹவ் வாட்ச் அதர் ஃபிலிம்ஸ். எனக்கு இந்த மாதிரி டைப் தான் பிடிக்கும், எனக்கு ஜம்ப் கட்ஸ் பிடிக்கும், ஏன்னா இதனாலதான் எனக்கு கருத்து நான் டைப் ஆன படம் தான் பிடிக்கும், அதனாலதான் எனக்கு பிடிக்கலங்கிற ஒரு ஒரு ரீசன் சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் பிகாஸ் they can't say that, I think they are just plainly avoiding it. நம்மள பிடிக்காத ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர், சில பேருக்கு நம்ம பேசவே பிடிக்காதுல, அந்த மாதிரி பிடிக்காத ரிலேட்டிவ் அவாய்ட் பண்ற மாதிரி அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். But this is very depressing. Every time you talk about attention span, எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிருது. அதாவது நம்மளும் 10 வருஷமா நடத்திட்டு இருக்கோம். இத பத்தி நம்ம பேசுனதே இல்லையா ஒரு லாஸ்ட் 1 இயருக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி தான் தோணும். பட் இட் இஸ் சம்திங் ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் செல். பட் இது பேசணும், யாராவது ஒருத்தர் எப்பயாவது கிடைச்சா பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன். the frequency of us talking about slow films with other people, அது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. என் பஸ்லயே ஒருத்தர் இருப்பாரு, என் குரூப்ல ஒருத்தர் இருப்பான், அந்த மாதிரி இருந்தது. இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சு
ஏதோ தெரியாத லாங்குவேஜ் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுற மாதிரி, ஓ நீங்க தமிழாங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் பீப்புள் ஆர் ஈவன் டாக்கிங் திஸ் லாங்குவேஜ். ஆக்சுவலா ரொம்ப அஹ், நீ நீ சூப்பரா சொன்ன. ஐயோ நிறைய சொல்லியிருக்க, சூப்பரா சொன்ன. எனக்கு வந்து the the biggest difference வந்து ஐ திங்க் இஸ் the the death of theatrical cinema. Watching films in theater, I think that is the root cause of all these changes னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து there is a reason behind the death of theatrical cinema. there is a அது அதாவது வந்து அந்த முன்னாடி ஒரு பீரியட்ல வந்து இப்ப தமிழ்நாடை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க வந்து வாட்சிங் ஃபிலிம்ஸ் இன் தியேட்டர் வந்து குறைஞ்சதுக்கான காரணம் வந்து அந்த டிவியோட என்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீரியட் இருந்துச்சு. தட் இஸ் கவர்ட் இன் வெயில்ல வர்ற அந்த ஒரு போர்ஷன் வேர் பசுபதி லூசஸ் இஸ் ஜாப், அந்த தியேட்டர் அவங்க செல் பண்றது, இந்த மாதிரி ஒரு போர்ஷன்லாம் வரும். தட் ஹேப்பன்ட் இன் தமிழ்நாடு அந்த ஒரு பீரியட்ல. லாட் ஆஃப் தீஸ் ஓல்டு தியேட்டர்ஸ் வேர் சோல்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து the entry of these multiplexes, right? They what they have done is this increasing the price and deciding what kind of films will come out. எந்தெந்த ஃபிலிம்ஸுக்குலாம் வந்து ஸ்க்ரீன் கிடைக்கும், எந்தெந்த ஃபிலிம்ஸுக்குலாம் வந்து ரொம்ப அப்படியே ஒரே ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒரு நாள் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆக்கி, ஸோ யூ ஹாவ் அதான் அந்த சேம் ப்ராப்ளம், பிக் ஹீரோ ஃபிலிம்ஸ் கெட்டிங் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைலாம். ஸோ ஸோ எஃபெக்டிவ்லி த த வாட்சிங் ஃபிலிம்ஸ் இன் தியேட்டருங்கிறதே வந்து it has become very expensive. And the after you watch the interval block வெளில வந்தேன்னா that is altogether a different kind of expensive மாதிரி. So when that has become very expensive, it is people are going to be turned away from watching films in theater. Now the advantage of watching films in theater வந்து you can watch a film like the Tamil Kadal, which is 3 hours long. It's super tense. It is very tragic and sad. It's a it, you are kept in a tense state for 2 hours and 45 minutes only to be absolutely dejected towards the end. Now that made so much money. That was a commercial blockbuster. இது வந்து it is unthinkable today. It is unthinkable that we might have a film like that today. இந்த சேஞ்ச் இருக்குல்ல, ஏன்னா வந்து when you watch a film in theater, you can say that okay, first half did not work for me, but second half the film really picked up. ஏன்னா நாட் ரொம்ப ஒரு 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 மைனஸ்கியூல் செட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு படம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10-15 நிமிஷம் தியேட்டர்ல ஒர்க் ஆகலைன்னா எந்திரிச்சு வெளில போற ஆட்கள். வெரி ஸ்மால் இது. Majority of the people, they try to, however crap the film is, they will sit through the film. In the now there are so many films that I've started watching in OTT only to just leave it just like that. அந்த ஃபினிஷ் பண்ணணுங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனே இல்லாம வந்து I've just kept it. So even if that film had some good portions towards the end, right? I don't know. இது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வந்து ஆயிருக்கு. So of the films that I watched in theater, right? Kadal, a successful film, was a very slow film. இது வந்து வெயில் was வெயில் was very slow. வெயில் வந்து not lot happens. I mean, lot happens, but the pacing is very slow. You will it's not a fast film. Similarly, Autograph. So அந்த டைம்ல வந்து இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வந்து that has a very slow pacing to it. It's not இது. Now cut to it, you come to the current blockbuster films. They are forced to keep so many high moments after another. அது வந்து
அதுதான் வந்து இப்படியே போச்சுன்னா வந்து அதுதான் தியேட்ரிக்கல். இது தியேட்ரிக்கல் ஃபிலிம்னா அப்படியே வந்து ஹை மொமெண்ட்ஸ் இருக்கிறது மட்டும்தான் தியேட்ரிக்கல்ங்கிற மாதிரி வந்து ஐ திங்க் எல்லாரையும் வந்து மாத்திடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸோ ஐ திங்க் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் வந்து அந்த இடத்துல தான். அண்ட் நான் வந்து ஸ்லோ ஃபிலிம்ஸை வந்து இப்ப 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 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லோ ஃபிலிம்ஸ்லேயே நான் 2 கேட்டகரியா வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஒன்னு வந்து யுவர் கைண்ட் ஆஃப் இவென்ட்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் something happens again and again. See, this film is an anomaly. Okay, I don't want us to confuse the conversation with this film. This film is an uneventful film. It's not literally nothing happens on screen. You can now I was able to do multitask and watch this film, and not miss anything. It's that kind of a film. But there are these eventful slow films. நான் ஃபெஸ்டிவல்ல பார்க்குற சில ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்து 2 மணி நேரம் தான்டா இருக்கும். ஆனா வந்து தட் 2 hours will feel like 4 hours. அந்த மாதிரி வந்து அப்படியே இப்போ and you have films like In the Mood for Love, which gives kind of an illusion that it is a slow film, but it is very engrossing. And உன்னால வந்து the way literally வந்து all the actions are in slow motion. Most of the film is in slow motion with that music, and but it does not it doesn't give you that உனக்கு டைம் ஆனா வேகமா போயிட்டே இருக்கும். It doesn't feel like a slow pacing film மாதிரி இருக்காது. ஆனா it gives that illusion of a slow film. So அந்த I'll just give a brief. இந்த மூட் ஃபார் லவ் வந்து அது ஒரு வால்ஸ் மாதிரி போகும்ல, அந்த மியூசிக் அண்ட் யாராவது யூடியூப்ல கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க சூப்பரா. அதுக்கு ஒன்லி கிம்கி டுக் கேன் மேக். கிம்கி டுக் தானே அது? கிம்கி டுக்கா வாங்கர் வாயா? கிம்கி டுக் தான் நினைக்கிறேன். யாரோ வாங்கர் வாய் நினைக்கிறேன். வாங்கர் வாய் கேன் மேக் ஈவன் பைங் போரிஜ் அண்ட் எபிக்னு. அது கீழே வந்து ஒருத்தன் தமிழ்ல கமெண்ட் போட்டிருந்தான். ஆக்சுவலா அது இன்ஸ்பிரேஷன் தான். அது இதுல வந்து காதலும் கடந்து போகல வந்து இவ போய் குப்பை போடுவா இல்ல, அப்போ ஒரு மியூசிக் வரும். தமிழ்ல நாங்க குப்பை போடுறதே எபிக்கா பண்ணிருக்கோம். அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அது வந்து அந்த வால்ஸ் மாதிரி இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சோ இப்போ வந்து எனக்கு நீ காதல் த கோர் படத்தை பத்தி நம்ம பேசும்போது நீ சொன்ன இது வந்து has impacted me so much that I'm just watching it for what it is. இப்ப நான் அரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா that half an hour I'll whatever they show. Now I'm at peace with watching the film in multiple stretches. It's okay. But அந்த அரை மணி நேரம் வந்து நீ எவ்வளவு ஸ்லோவான எடுத்துக்கோ, நான் வந்து உட்காந்து பாக்குறேன். I don't want to you don't have to give me high moments. It's okay. It's what என்ன காமிக்கிறீங்களோ, I just want that experience of how you are approaching the film. அவ்வளவு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து இப்ப ஸ்லோ ஒரு படமே, இப்ப படம் சீரீஸ் எல்லாமே வந்து அப்ரோச் பண்றது வந்து இந்த மாதிரி தான். ஏன்னா சீரீஸ் that is one good thing. People are okay to watch series that are slow. See, Better Call Saul, Breaking Bad la வந்து there are so many episodes in Breaking Bad where it's not very eventful. They both sit and all that happens is a very very quiet conversation between the husband and the wife. Walter White's character and Skyler ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கிற கான்வர்சேஷன் தான் இருக்கும். But you take things something like Money Heist or series like that, right? It is very action packed. Something or the other keeps happening. Now people are able to enjoy both. அது இந்த people rave about Breaking Bad or Better Call Saul. Actually Better Call Saul is much more eventful. புரியவே இல்லை. எப்படி எத்தனை பேர் பெட்டர் கால் சால் பாத்தீங்க? எப்படி உங்க அது என்னால பயங்கர டிப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு அந்த சீரீஸ். I was recommended by so many people to watch it because it's the greatest. I agree it's the greatest, but அது மண்டக்குள்ள எல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது நம்ம எரிச்சல் ஆயிடுச்சு பெட்டர் கால் சால் பார்த்து. எனக்கு எத்தனை பேர்
பார்த்துட்டு எத்தனை பேர் எப்படிடா நல்லா இருக்கு, உங்களால ஒரு ஒரு நார்மல் படம் பார்க்க முடியல, எப்படி நீங்க இத 4 சீசன் உட்கார்ந்து பாத்தீங்கங்கிறது தான். அதுவும் இட்ஸ் நாட் ஈவன் இந்தியன், வி கான்ட் ஈவன் ரிலேட். அதுவும் லா டேர்ம்லாம் பேசுறாங்க, ஒரு மண்ணும் புரிஞ்சு கிடையாது. அதானா உங்களால பார்க்க முடியுது, இது ஏன் பார்க்க முடியலங்கிற எனக்கு அது எனக்கும் புரியல. பெட்டர் கால் சால் இஸ் நான் நான் வந்து ஐ வாஸ் எனக்கு வந்து பிரேக்கிங் பேட் பிடிக்கும், பட் நாட் நாட் தட் மச். தெர் ஆர் மொமெண்ட்ஸ் தட் ஐ லைக் ஃப்ரம் பிரேக்கிங் பேட், பட் த வே தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஐ எனக்கு கொஞ்சம் போரிங்கா தான் இருந்தது. பெட்டர் கால் சால் வாஸ் மச் மோர் என்கேஜிங். அந்த the conflicts that சால் குட்மேன் ஹேஸ், அது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டரோட அவனுக்கு இருக்கிற கான்ஃபிளிக்ட், the 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 blurred line where he operates, அது கிரே, அது எப்படி சொல்றது, நீ இந்த கிரேக்கு வந்து கிரேல ஆப்ரேட் பண்றது ஒண்ணு, கிரேக்கும் அந்த பிளாக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு இடத்துல ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரியா. சோ இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த எட்ஜ்ங்கிறதுனால வந்து இட்ஸ் வெரி, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், இட்ஸ் வெரி டிப்ரெசிங். சால் குட் பெட்டர் கால் சால் இஸ் மச் மோர் டிப்ரெசிங் தேன் இது. ஏன்னா வால்டர் ஒயிட்டுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு ஹி ஹாஸ் திஸ் அஃபின், அந்த once he's back into that family idilla, you can, the whichever part that you like, whether it's the family side of Walter White or his the 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 drug making side of it, depending on that you enjoy that. Inga vandu you are better call saul vandu is very really on the edge. எப்ப என்ன ஆகுமோங்கிற ஒரு இதுலயே வந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ யா, பட் பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு வாட்ச் தட், விச் இஸ் வேர் அது 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 அதான் அது சிக்கன் எக் ஸ்டோரி தான். நீ வெதர் பீப்புள் ஹவ் சேஞ்ச்ட் ஆர் ஃபிலிம்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட் பீப்புள், ஐ டோன்ட் நோ. அந்த அந்த அதுதான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாததா இருக்கு. வந்து அண்ட் நீ சொன்ன 2-3 எக்ஸாம்பிளே பாரு, ஆட்டோகிராஃப் அண்ட் தமிழ் காதல், அதெல்லாம் வந்து when we watched or when people watched, we watched it as just another, சரியா? But cut to now, மெய்யழகன், people who are watching மெய்யழகன் or people who are liking மெய்யழகன், it's an achievement. அதுல 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 என்ன பெருமை வேண்டி கிடக்குன்னு தெரியல. மெய்யழகன் பிடிக்குங்கிறது அது ஒரு சாதாரண படம் தான், இது ஒன்னும் அவார்ட் கிரேட் பிலிம்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் கொஞ்சம் சீன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்கிறது, இது வந்து நம்மளோட தரமே அவ்வளவுதானாங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்துருது. இதெல்லாம் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பிலிம்ங்கிற மாதிரி ஏமாத்துறீங்க. அது அவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு தெரியல. அது கிரேட்டஸ்ட் பிலிம் நினைச்சுதான் எடுக்கிறான்னா அது இன்னும் கொடுமை. அவன் ஏமாத்துறானா அட்லீஸ்ட் ஓகே மன்னிச்சு விட்டுலாம், காசுக்காக பண்றேன். அது நம்ம சைட்லயும் அது கேவலமா இருக்கு. இந்த அளவுதான் நம்மளால மேக்சிமம் போக முடியுங்கிற மாதிரி அதுவும் கேவலமா இருக்கு. ஏதோ ஒரு போட்டு நல்லா கேவலமான சீன்ரா அது. when men are drinking, the women reacts how happy they areங்கிற மாதிரி ஒரு 2-3 இது சீன் கட் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டுதான். அது கேவலமான சீன் ஆக்சுவலா அது, சரியா? அவன் தண்ணி அடிச்சிட்டு இருக்கான், ஓகே தண்ணி அடிக்கட்டும். அதுல என்ன அவ்வளவு பெருமை வேண்டி கிடக்குங்கிறது எனக்கு கொண்டே புரியல. அந்த மாதிரி ஏழகன் இஸ் கன்சிடர்ட் an epitome of டிஃபரண்ட் ஃபிலிம்ங்கிற அளவுக்கு ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ அதனாலதான் ஆக்சுவலா எனக்கு அந்த படம் பிடிக்கல. எனக்கு நாட் தட் ஐ டோன்ட் லைக் மெய்யழகன், பட் considering மெய்யழகன் as the epitome, like how you considered Interstellar as the epitome of sci-fi, அந்த மாதிரி ஃபேக்ட் தான் எனக்கு கடுப்பாகுது. I don't know whether things will change. I don't know whether even we'll have people to talk about such stuffங்கிற மாதிரி. எனக்கு என்னமோ இது ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ரெவல்யூஷன் மாதிரி ஆயிருமான்னு, இந்த மாதிரி ஹிட்லருக்கு தெரியாம போய் பேசணுங்கிற மாதிரி பேசணுமா இது. அண்ட் ஒரு மறந்துட்டேன், அந்த புக்ஸ் பத்தி சொன்னேன்ல, புக்ஸ் ஐ திங்க் ஸ்டில் ஆர் அ ப்ரைட் ஃபேக்டர் தான் நினைக்கிறேன். என்ன படிக்கிறோங்கிறத கேட்க மாட்டேங்குது. as long as you have a book in hand, at least இவன் அறிவு இருக்கிறவன். பட் someone watches a movie in the phone, அவங்களுக்கு என்ன படம் தெரியலன்னா கூட between those two they'll choose people who are reading books as a better intellect or better human. அந்த இதுதான். Even if it's 50 Shades of Grey versus Jeanne Dielman,
அவங்களுக்கு வந்து அந்த புக் படிக்கிறவன் தான் மேபி பெட்டருங்கிற இது கொண்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ரீடிங் பேஜ் டர்னர்ஸ் தான். அது ஒன்றும் அது இது பிளஸ் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தமிழ் புக் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி நீ கொடுத்த புக்கு அந்த ஆட்டத்துக்கு விக்கிபீடியா பேஜே காணும் நிறைய இதுக்கு. இந்த புக்கெல்லாம் எப்படி வெளியே கொண்டு வரணும்னு தெரியும். எனக்கே டிப்ரெசிங்கா இருக்கு. அவன் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணவன் அவனுக்கு எல்லாம் எப்படி இருக்கு. ஹவ் ஆர் வி ஈவன் கோயிங் டு டாக் அபவுட் திஸ் டு அதர் பீப்புள்? அது சர்ச் எப்போ அது ஒன்லி வென் இட்ஸ் ஆன் நெட் தட் அல்காரிதம் வுட் ஒர்க். அந்த அந்த புக் அவுட் பத்தி போட்டா இது வரும். இப்ப நீ தமிழ் புக் பத்தி சர்ச் பண்ண அல்காரிதம் ஒர்க்கே ஆகாது. சஜஸ்ட் பண்ணது மத்த ரெலவென்ட் புக்ஸ் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணாது. ஏதோ சம்பந்தமே இல்லாத திருப்பி பொன்னியின் செல்வன் தான் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கு. அடுத்த பொன்னியின் செல்வன் தான் படிச்சுட்டு இருக்கணும். அதெல்லாம் இட் இஸ் டிப்ரெசிங். எனக்கு அதுக்கு மேல என்ன சொல்லணும்னு தெரியல. அதான் இது இட்ஸ் வெரி அது மேழகன் வந்து ஐ திங்க் அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து தி எந்த டயத்துல படம் வருதுங்கிறது இருக்குல்ல. இப்போ வந்து there are literally very few watchable films. See, forget good films kuda na pola. Okay, very few watchable films that are coming now. Out of the watchable films, your good is 1 or 2 ங்கிற மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு 1 or 2 மேக்ஸிமம் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு குட் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. now that is a very sad state to be in. So அதுல தான் வந்து when a film like Meyalagan comes, right, which has, especially in that scene where there are a lot of problematic scenes in that film. நீ சொன்ன ஒண்ணு, the and the glorification of ஜல்லிக்கட்டு, அந்த போர்ஷன்லாம் அது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக் செக்ஷன் of that whole movie. So but people are okay to there are a lot of good things in that film. The problem is people really want that feel good films in நினைக்கிறேன். Feel good films that இந்த ஹை பாயிண்ட்ஸ் இல்லாம வந்து films that are happy for them to watch. There is fun and laughter in the film. அது வந்து I did not think that with the death of Crazy Mohan, comedy is going to die in Tamil cinema. That is such a it's such an, அதுக்கப்புறம் வந்து Kamal who was supposed to do that Sabash Naidu, I don't think that project is really taking off or what he is doing with that. So I doubt he will even make that film for whatever reason. Now you are the only comedy that you are left with is the black comedy that Nelson is coming out with. Then that is a horrible place to be in. Very bleak and horrible place to be in. அங்கதான் பிரச்சனை. I think people want to see films like அதாவது என்னன்னா மெய்யழகன் can be a stepping stone to இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் கிராஃப்டோட இதே மாதிரியான ஸ்டோரி கேரக்டர்ஸ் ஹூ அதை குளோரிஃபிகேஷனா இல்லாம, ஏன்னா இட் இஸ் மெய்யழகன் மாதிரி ஃபிலிம் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் you are seeing very one side of Karthi, right? A glorified side of Karthi and a flawed side of Arvind Swamy. And there is a good side of Arvind Swamy which comes in bits and parts, and bad side of Karthi is completely not seen at all. So இப்ப இதோட பெட்டர் இதுங்கிறது வந்து இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ங்கிறது வந்து யூ எக்ஸ்ப்ளோர் different facets of both the characters. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அது வருமாங்கிறது தான் தெரியல. I hope it comes, but one good thing is people are still able to watch such films which are not exactly fast. See, it's a எனக்கு வந்து அந்த
the Colossus scene is since we are talking about slow films, right? That Colossus scene is such an நான் அந்த scene வந்து John was there in the Mayalagan discussion, who said it was very boring for him. Now that scene really worked for me. It was such an emotional scene for me, and uh, Madhu was crying so much for that scene. It's such a impactful scene for both of us. Although on the back of my head I was like, "Emma, எவ்வளவு பேர் நின்னுட்டு இருக்காங்க queueல நீ இது பண்றங்கிறது இருந்தாலும்," but it was such an impactful scene. It's not like not lot happens in that scene, right? It's a scene that goes for like almost 5 minutes மேல வந்து போறது. Now people are able to watch that. That means when they are able to connect with it, people can watch slow stories. The அது வந்து I wish filmmakers do that more often. அது ஆனா பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அது ஏன்னு தான் தெரியல. இப்ப இது see lover was not exactly a very fast paced film. It really worked. It really worked, and there is you are always engrossed in the film. It's not like you நீ படத்தை விட்டு வெளியே வரமாட்ட. You completely you are in the moment. அது வந்து அந்த அப்ரோச்ல வந்து they can actually make more of it. I hope they make more of it. நீ சொன்ன சப்டெக்ஸே வந்து இட்ஸ் a great plot for another மெய்யழகன் வந்து குட் சைட் ஆஃப் அரவிந்த்சாமி அண்ட் பேட் சைட் ஆஃப் கார்த்திக். கிரேட் பிளாட் பார்த்துலாம் எடுத்துடக்கூடாது. பட் அது செம்ம ஐடியா தான். அது வந்து நான் அதுதான் இட் ஷுட் நாட் பிகம் an epitome of great filmங்கிறது தான் பாயிண்ட். எழகன் a film which we should be watching like just another film. அந்த அளவுக்கு இல்லாம அது வந்து அது கிரேட் ஃபிலிம் ஆயிடுச்சேங்கிறது தான் கவலை. Not that I don't like it. Yeah. Let's see. Okay, I think we are almost at the top of the hour. நம்ம அந்த பாயிண்ட்ல we'll close it. Okay guys, I think this is lot of ranting, but hope you enjoyed this video. So then our next session is going to be on 16th Feb, and it's a very light-hearted film, Hasito Fasi. Do watch it, and if you're watching this video, we have the Zoom link for the meeting session in the video description as well. So see you all next week. Thank you. Thank you.